Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Dermanexto i witam was w kolejnym odcinku z serii zagramy w Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku eksplorowaliśmy bazę Zerki tutaj na powierzchni Telos. No i aktualnie poleciliśmy gdzieś tutaj na północ, chyba, albo na południe, na któryś z biegunów planety w każdym razie. Wylądowaliśmy na czymś, co wygląda ewidentnie jak jakaś trochę świątynia, mamy jakieś takie 4 filary naokoło wielkiego, płaskiego terenu. Zaatakował nas tutaj droidy HK, który udało nam się w poprzednim odcinku pokonać, a to ma level. Także mogło od razu rozdajmy w takim rozrachunku i co, w jego tutaj te rzeczy, w których jest dobry, po prostu podmaksujemy, a następny punkt zostawimy na następny level. Dobrze, czyli to szybko poszło. Czy ja jakiś nowy ekwipunek dostałem? Coś tam mogło być generalnie, ale nie jestem tego do końca pewien. Czy coś dostaliśmy? Chyba może jednak nie, może mi się powaliło. Aha, dobra, na pewno zebraliśmy części, które będą nam potrzebne do odbudowy tego haka, którego mamy na statku. Wydaje mi się w poprzednim odcinku, właśnie po pokonaniu tych droidów haka tutaj. No nic, przebiegnijmy się tutaj dookoła, wątpię, że tutaj będzie cokolwiek innego. Tam widać takie wybrzuszenie w mapie, czyli ewidentnie tam się musimy udać, tam jest pewnie jakieś zejście, wejście. Czy coś w tym stylu, do tej właśnie jakiejś świątyni, na której wylądowaliśmy, o tą górkę mi właśnie tutaj chodzi. Ale tak z kronikarskiego obowiązku przebiegniemy się dosyć mocnym kółkiem, tak tylko żeby mapę odkryć i ewentualnie zobaczyć, czy czegoś aby przypadkiem tutaj nie ma. Ale chyba raczej przypadkiem niczego tutaj nie ma. Także za chwilę po prostu wejdziemy dalej, w ogóle podleczmy się, bo nie mamy full HP. Przydałoby się to zmienić, żeby w razie czego tutaj być w miarę bezpiecznym, gdyby jakaś walka na nas czekała. Dobra, czyli to już jest dosłownie ostatni fragment mapy, którego jeszcze nie odkryliśmy. Dobra. I jak mówię, no z tego wahadłowca wiele już nie wykorzystamy, także schodzimy tutaj, no i zobaczymy, co na nas tam też czeka generalnie tutaj na Telos. No i schodzimy, jak mówię, mamy jakieś wejście, także zobaczmy. O właśnie, czemu Baodura wcześniej nie było? Trochę o nim zapomniałem. No i mamy jakieś dwie postaci ubrane na biało, także pytanie, kim one są. O, dobra, poznamy ich więcej. Lay down your weapons, and you shall not be harmed. I will not warn you again. Drop your weapons, or we shall take them from you. Do as they say. I sense we will come to no harm. Why is it that everywhere we go, I end up in a cell? I mean, why did they lock us up? What is this place? It is a training ground for Jedi. What? This ice hole? Yes, it bears the semblance of an academy. But where are all the students? Curious. You've got to be joking. What is a Jedi Academy doing out here in the middle of nowhere? It is a place hidden from the galaxy like the academy on Dantooine. But this place... Oh, Atris, you have been clever. Atris? It's none of your concern. Well, the sooner we're out of here, the better. 2 crazy Jedi are more than enough for me. No one told me we were going to be dumped in a nest of Jedi. And what is it about this place that causes you such fear? What do you mean? We're in the middle of a bunch of Jedi. You know how they are. No, I do not. Not in the way you seem to. What? What are you doing? Get out of my head! Stop struggling. Let me follow the current. Deeper to its source. Stop! Stop! Ah! Ah, with the fear is mingled guilt. It squirms in you like a worm. And the why? Ah, and there is its heart. You surprise me. I could not feel it before. Your feelings are a powerful shield indeed. Do not worry, Atten. If he is a Jedi, he will forgive. And if he is not, he will not care. You can't tell him, please. I'm asking you. I don't want him to... Think less of you. I hardly think that's possible. Still, there is no shame in what you ask.
We all wage war with the past, and it leaves its scars. I will not speak of yours, Atten, but there is a price for such things. What? What price? There are those who wage war and those who follow them. You are a crude thing, murderer, but you have your uses. You know how important this man we travel with is. Even one such as you can feel it. You will serve him until I release you. And if I refuse? You will not. If you do, then my silence will be broken. And then, Atten, you will be broken. You fear the Jedi, and rightly so. If Atris learns of your choices, you will never leave this place. But whatever fear you hold of the Jedi, know that if you disobey me, that my punishment will make you beg for the death that has long hounded you. Wipe the fear from your mind. You will not find blind obedience a difficult master. You chose it once. You will learn to embrace it again. I don't know how you became such a manipulative witch, but why a vicious old scow like yourself would even bother with me is a bigger mystery. No game of Djarik can be won without pawns, and this may prove to be a very long game. You are a slippery one. Your thoughts difficult for even one such as I to read. I suspect the self-loathing that squirms within you gives you a curious strength. Your spirit, as diseased as it is, refuses to allow you to give up, no matter what threats you face and whatever wreckage you leave behind you. I feel you have crossed our path for a reason. Perhaps even you, at the right moment, may be able to turn aside disaster. If so, your potential is not yet spent. Fine. I'll be your pawn. But I still think you've got the wrong man. Perhaps. But someone has to fly the ship, and the Force is a hard thing to predict. You have crossed our path for a reason. Our path brought us here for a reason. And now I know why. The past is here, and it must be met before the future can be set in motion. More Jedi speak. Care to explain? No. I've wasted enough time with you. Sleep, murderer, and be silent. I need no distractions. A critical moment approaches. Okej, bardzo dużo się podziało na tej krótkiej cutscence. Nasi towarzysze są uwięzieni. Okazuje się, że Atton musi być jakimś mordercą i nie chce nam o tym powiedzieć. Nasza postać tego nie wie, Kreja mu czyta w myśli i ewidentnie jej tutaj ciemna strona mocy i to, że nie jest Jedi się pokazuje. A to jest ta jakaś Atria? Tak ona się miała nazywać? No nic, czeka nas z nią, widzę, rozmowa. I did not expect to see you again after the day of your sentencing. I thought you had taken the exile's path, wandering the galaxy. Yet you have returned. Why? Atris ona się nazywa. Dobrze, okej, to tutaj tutaj ten weźmy może właśnie tą opcję. Być może. Yet here you are. Perhaps you do not know yourself as well as you think. Regardless, your arrival here begs an explanation. Have you come to face the judgment of the Council, as you did so many years ago? Are you finally willing to admit that we were right to cast you out? Jezus Maria, mamy tutaj bardzo dużo opcji. Ciężko jest coś wybrać, także zastanówmy się, co tu możemy. Pierwsza opcja jest bardzo ciekawa. Generalnie. To jest bardzo accusation. No. Nie mam tutaj takich mocnych stensów odnośnie całej tej sytuacji naszego wygnania i tak dalej, plus tej wojny domowej. Generalnie. Dobra, weźmy to pierwsze. You presume much. The Force does not guide your movements, not anymore. Its connection was lost when you fell. Perhaps you feel that the Force also led you to the Mandalorian Wars as well, but in truth it only led to your exile. A, okej, dobra, czyli to była tylko dodatkowa opcja. Nadal tutaj coś musimy wybrać innego. Generalnie. Dobra, weźmy może to. You and all the Jedi who followed Revan caused the Jedi Civil War.
It was because the need to wage war burned within you. The Jedi Order asked only for time to examine the Mandalorian threat. They urged caution, patience, and you defied them. So when you returned, you were brought before us. You were a Jedi no longer, and so you were exiled. There was much about that day that was difficult to forget. Your words, your defiance, and when you stabbed your lightsaber into the center stone. I had kept it, so I would never forget. I have always kept it, as a reminder of what can happen when your passions dictate your actions. I have kept it, so I would never forget your arrogance or your insult to the Order. Become a Jedi again? That is a thing far out of reach. But I am not unsympathetic to your feelings. Leaving the Order must have been difficult for you. Yet you gave the Council no other choice. You gave me no other choice. So your choice was to meet the aggression of the Mandalorians with more aggression. That is not the Jedi way. Every choice we make, whether we know it or not, sends echoes through the Force. It can awaken feelings, ignite passions, hate, anger, fear, where none existed before. By meeting aggression, by serving as an opponent against which the Mandalorians could test themselves, you fed their hate, their lust for war, and it sent a terrible echo through you. And because of it, you and those Jedi who met them on the battlefield lost their way, and you turned on us. Without you and the other fallen Jedi to support them, to feed their lust for war, Revan and Malak's crusade would have been over before it began. You betrayed the Jedi teachings. All that you had been taught you threw at your feet, crushed them beneath your heel. The Jedi teachings require we examine our actions. Acting without reflection is not our way. There was no guarantee that marching to war would have saved the Outer Rim. In fact, quite the opposite. A physical victory perhaps, but the real victory lay in... Do not twist my words. A physical victory is not the only victory, or the only loss. Okej, tutaj widzę, jesteśmy w cenie dosyć mocno i tutaj już comeback jakiś zacząć robić. Bardzo długi dialog i z straszną ilością opcji. Strasznie to się wolno czyta, bo trzeba wszystko przeczytać i jeszcze wybrać coś. Ja też nie bardzo chcę to robić, kiedy komentuję, bo wtedy nie mogę się aż tak bardzo skupić na czytaniu tego. You do not know... How dare you? The Mandalorian Wars should have been your grave, and Malachor 5 is where you should have died. You see shadows where there are none, and hate where there is none. You are blind, as always. I tire of fighting with you. You lust for war, and you always will, and you have succeeded in distracting me from my questions. So answer me. If you cannot seem to admit the Council was correct, then why are you here? Your concern is noted. Your friends have not been harmed. They have been detained for their safety. I find it unusual that you are travelling with others again. I had thought you had forsaken the company of others after the war. Or is that why you are here?
Your ship? Ah, the Ebon Hawk. It is not your ship. Unless you are admitting to the destruction of the Paragus mining facility. Ah, an accident. Something beyond your control. You have not changed. Acting instead of thinking, putting yourself before the galaxy, before the Jedi. Do you know what you have done? Without the fuel from Paragus, Citadel Station cannot maintain its orbit. It will crash into the planet and its destruction will echo across 20 other worlds. Telos was a test to see if the Republic could mount a restoration effort on the Outer Rim. When it fails, the Republic will not finance another. The other Rim worlds, devastated by the Sith, will remain graveyard worlds, devoid of life. And that is the magnitude of your crime. Okej, mamy tutaj jakiś czek na inteligencję, co ciekawe. Być może go weźmiemy, jakby ja mam taką, może trochę niedobrą przypadłość, że jak mam jakieś czeki w grach, to wolę w nie iść. Generalnie, ale mamy tutaj mnóstwo innych rzeczy. To jest kusząca opcja, generalnie. Albo ta może bardziej. Ale weźmy sobie ten czek na inteligencję, bo mam wrażenie, że to jest też dodatkowe. So you still hold to your flawed convictions. If you think to anger me, you are wrong. How is it that you are not content to confine your ruin to yourself? You must spread it to others wherever you go. Ruin yourself with your actions if you will. But when your actions bring harm to others, then you must answer for it. The Sith? What do you mean? You speak truly. You have encountered the Sith. I can feel the scars on you. And you encountered them on Paragus. But what would they want there? They can't have been looking for you. You. If they thought you were Jedi, the teachings of the Sith blind them indeed. I am the last Jedi, not you. You betrayed our teachings, our beliefs, the very core of the Jedi Order. If these Sith attacked you, they will soon realize their mistake. And if you escaped, they most likely let you go to see if you would lead them here. Whatever force they can bring to bear, it will matter not. If they face a true Jedi, they shall fall. We shall see. For now, the perspective on your situation has changed. I have your ship. I will return it to you. You must leave here before you place us in jeopardy. You offer your aid after turning your back on me, on the Council. The Jedi is not something you embrace out of fear. The commitment is stronger than that, something you never seem to understand. Okej, możemy spróbować ją przekonać do tego, żeby spróbować jej pomóc, no bo Sithowie, jak wiemy z cutscenek i innych, już są tutaj trochę w drodze na Paragus. Także no... Zobaczmy, co my tutaj mamy. Może spróbujmy to. Perhaps. But if you help me, it cannot be done from here. There are others in the galaxy who may help us against a Sith threat. If you can find them, gain their trust, perhaps our defenses shall be stronger for it. Take your ship, seek them out. If you find them,
Encourage them to gather on Dantooine. From there, we can call a council and see what can be done. Then I shall send you on your way. It is now time for you to depart. We shall remove him, mistress. Come with us. Are you all right, mistress? The exile brought up feelings best left forgotten. Forgive me, mistress, but I must ask. The exile... I've never seen another affect you so strongly. Did you care for him once? The Jedi have no such attachments. As always, he will do as he wills. And the galaxy, and the feelings of others, can burn for all he cares. The day we judged him, I stood in the chamber and he was so right. He was so certain of it, I doubted myself. He chose Revan over the Jedi, over the Council, over... But now I am tired. I must meditate. Of course, mistress. I will tell the others you are not to be disturbed. And please, do not exhaust yourself. We can attend to matters here. O, to chyba jeszcze była nasza babe w którymś momencie. I dlatego tutaj ona się tak wkurzyła, jak myśmy tutaj zaczęli kwestionować to, co ona mówiła. No dobra, to bardzo ciekawe. Ja w ogóle tej historii nie pamiętam, także też do tego się dowiaduję tak naprawdę na nowo. No i tak naprawdę dostaliśmy dużego questa, żeby trochę zebrać Radę Jedi, tak jakby, razem z Atris i spróbować jakoś zażegnać niebezpieczeństwo stroną Sithów. Dobra, moi drodzy, ale mam tutaj całkiem sporo do zeksplorowania, jak widać. Nie wiem, jak dużo jakby możemy tutaj przejść, ale sprawdźmy. Mamy tutaj te uczennice, tej Atris, ale jak mówię, na razie się po prostu przebiegniemy po stacji. O, akurat towarzyszy znaleźliśmy. Did you find what you came for? There was something from your past here, something unresolved. I feel we did not come to this place by chance. You were led here. This woman who resides here, she did something to you once, something that hangs upon you still. There is a Jedi here, perhaps, in that you are correct. Yet there are no students, and this woman, this Atris, surrounds herself with those who cannot feel the Force. Curious. Plans are fragile things, and life often dashes expectations to the ground. Perhaps students will come to her in time. For now, she is surrounded by those who cannot feel the Force. No, her servants are not Jedi. Their minds are walls, trained to resist tricks of the mind. This discipline blinds them to the Force as well, even if they were Force-sensitive. Invade the mind of another? It is not something done carelessly, or when there is nothing to be gained. Very well, let us depart. He's only sleeping. It seems the journey here has fatigued him. I am sorry, General. I must have lost consciousness in the crash. I'm fine, General. Even power has been restored to my arm. What is this place? Where are we? This must be where I had detected the energy readings before, and the drain to the restoration shields. This room, this place, it looks part of a huge polar irrigation system, possibly planet-wide, like the one on Coruscant. I had been told by the Republic that it was not in use.
I am, General. If you wish, I may travel with you, or join you at the ship. Very well, General. Dobra, czyli możemy sobie teraz wybrać, no wiadomo, bierzemy Kreję, bo ona jest Jedi, no i weźmiemy sobie w takim razie Bałodura, czemu nie? Takim sobie teamem pobiegamy. A to niech wraca na statek. You summoned me. I have a task for you. The exile is dangerous. I'm concerned that he was able to return to Republic space and reach Telos without my knowledge. Mistress, the Harbinger was lost in transit. It was our failing. What is done. But now I need you to travel with him. Mistress, I realize what I'm asking of you, and I am asking that you keep your purpose a secret, even from your sisters. I need someone to watch the exile closely, and let me know if he contacts the Sith. More importantly, I need you to study him closely. I need to know what he thinks, what he does. Become part of his group, earn his trust, get him to confide in you. I will do as you ask, Mistress. But, Mistress, the exile did not seem to pose a threat to us. Ah, but he does. Do not be fooled by the exterior. It is his nature you must beware. He fell to the dark side once. He will do so again. I am trusting you with this task, last of my handmaidens. Do not disappoint me. The galaxy, the Jedi, may depend on it. No dokładnie, czyli będziemy mieli nową towarzyszkę. My o tym wiemy, że ona będzie tutaj tak naprawdę na zlecenie z nami podróżować, no ale cóż. Dobra, przebiegnijmy się tak czy siak dalej jeszcze po tej stacji. Chwilę mamy jeszcze w tym odcinku, żeby to poeksplorować, także tym się zajmijmy. Może to i dobrze, że szybko znalazłem moich towarzyszy, bo dzięki temu możemy tutaj szybciej może trochę pobiegać. Mamy jakąś mapę planety zapewne, na której jesteśmy. O! Nasz droid! Is this your droid? It looks badly damaged. Dissected. Szkoda, że nie wiemy, co ten droid mówi. To jest trochę wkurwiające, że musimy się tego domyśleć z dialogów, jakie mamy. Dobra, czyli uwolniliśmy jeszcze przy okazji naszego droida. Tam mamy Ebon Hawka, czyli to jest miejsce, w które mamy iść jakby do przodu, że tak powiem. To jest to, gdzie jest wątek główny. No to wychodzi tak, że zaraz sobie jeszcze przejdziemy w drugą być może stronę. A właśnie, one mi zabrały moje miecze. Ale dobra, one są już tutaj z powrotem, możemy sobie je znowu założyć. Co ja jeszcze miałem? Coś jeszcze Trandoshan Sword miałem, dobra. A, to moi towarzysze... A, dobra, moi towarzysze... Tylko ja z jakiegoś powodu nie miałem moich broni, ale dobra. Już to mamy zmienione, także spoko. Dobra. Zobaczmy, czy tego czegoś tutaj jeszcze nie ma. Tutaj zapewne idziemy w stronę Ebon Hawka, także jak mówię, cofniemy się jeszcze, bo tam jakieś inne rzeczy tutaj na tej mapie są. Także sprawdźmy je po prostu. Także, bo właśnie tu jeszcze jakieś... Mamy magazyny, nie magazyny, z których możemy chociażby kredyty zebrać, co zawsze jest na propsie. One się mogą gdzieś tam później przydać. Komponenty do wytwarzania rzeczy. I tutaj coś jeszcze. Okej, jakieś stymulanty chyba, z których za bardzo nie korzystam, ale no. Dobra, także zobaczymy, bo jeszcze tutaj możemy ewentualnie przejść. Mapę chciałem zobaczyć. Okej, czyli tutaj byliśmy.
Wątpię, że tutaj cokolwiek znajdziemy, zrobimy. Tam pewnie nie przejdziemy w tym momencie do Atris, bo ona się tutaj zamknęła na tę medytację. Także podejrzewam, że to jest po prostu zablokowane. Tak. Ah, curious thing. What lies behind it? Did she? Perhaps it is a meditation chamber of some sort. The construction of this door is like nothing I've seen on Telos, and it is not the same as the rest of the facility here. Dobra, czyli póki co tak czy siak niewiele wiemy o tym, poza tym, że właśnie to są komnaty jakieś medytacyjne, tak jak tutaj Kreja powiedziała, no i że stamtąd Atris wyszła. Ale poza tym nie wiemy tak naprawdę nic. No dobra, także jeszcze jedno pomieszczenie tutaj gdzieś mamy, które możemy zbadać, tak więc chodźmy to zrobić. Mamy te tutaj siostry, ale nie będziemy się nimi zajmować. O, to jest ta, która zostanie naszą towarzyszką. Ale dobra, słuchajcie, bo jako, że mamy ponad pół godziny, to z nią sobie zagadamy w odcinku kolejnym, a tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.